Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to start a new programming series that is nothing but Java programming series. Where here we are going to cover each and every topic from this Java. So, without any delay, we are going to discuss the basic parts of Java. What are the key features of Java? Why does Java is used? And why we have to learn the Java programming language. Okay, first, the introduction to the Java. Java is a high level object oriented and the platform independent programming language. So here what is meant by high level? So usually you know that, right? The programming language is divided into three types, where high level, low level and the assemble level languages. Where low level language is nothing but that's what the programming language which was understandable by the computers, like an example binary codes with zeros and the ones. Your assemble language is nothing but middle level language, right? Where they uses somewhat the mnemonic codes like addition, subtraction, some of the human readable language. That was the middle level language. Where the most next one is nothing but high level programming language. Where high level programming language is nothing but the programming language which is understandable by the human beings. It means that it having all the text statements and it does not have the binary codes. It is completely understandable and human readable format language is known as a high level programming language. Where where Java is a high level programming language and object oriented. Object oriented is nothing but Java supports the OOPS concepts, man. It means that it having classes, objects, polymorphism, encapsulation, abstraction, inheritance, all this we are going to discuss. So Java is object oriented and platform independent, where this is the major feature of the Java programming language. Platform independent is nothing but, so it means that Java has a famous statement, write once and run anywhere. It means that once you write a Java code, you can run this Java code in any system like Windows operating system, Ubuntu operating system, or else MacBook. Okay, so that is the way it is a platform independent. So why it's a platform independent? We are going to discuss it. And the programming language, it was developed by the Sun Microsystems. So the organization which developed this Java programming language. But now in currently it was owned by the Oracle. Okay. So what are the uses of the Java? Why does most of the people say that Java is most rated programming language? Why? Because it is used in the desktop applications like web applications, mobile applications, like it is used to develop the mobile games, and it is used to connect in a web browser's backend. Developers are going to use this Java programming language. So in banking systems it is used for security purposes. So there is a lot of advantages of this Java programming language, and there are many uses about of this Java programming language. So in this Java programming language we are having different terms, that is nothing but JVM, JRE. So all this we are going to discuss. Where before that, how does the internal Java program works? So this is the extension that which the Java program is usually stored. Where dot Java is the extension that a Java file which must be stored. So when we pass this to a Java compiler, it going to generate a beautiful code that is nothing but a byte code. This is the unique feature of the Java programming language. So in any other languages there is no code known as a byte code. అసలు బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటి భయ అంటావా? సో బైట్ కోడ్ అంటే ద కోడ్ దట్ ఈస్ విచ్ సేవ్డ్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ క్లాస్. అంటే ఆ బైట్ కోడ్లో ఏముంటుందంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ప్లస్ మనకు అర్థం కాని లాంగ్వేజ్లో కూడా ఉంటుంది. అంటే ద బైట్ కోడ్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ విచ్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ బై ద హ్యూమన్స్ అండ్ ద కంప్యూటర్స్. వేర్ దాంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏ బైట్ కోడ్. So when this bytecode is passed towards this JVM, so this JVM has the features like interpreter and the JIT compiler and a just-in-time compiler. So in our upcoming videos, we are going to discuss about of this. Don't worry, okay?
and due to this JVM it converts into the మిషన్ కోడ్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. బట్ ఇన్ పైథాన్ వాట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ ఇన్ జావా అండ్ పైథాన్ మీన్స్ జావాలో ఏదైనా ఫైల్ని .pyతో స్టోర్ చేస్తే అది డైరెక్ట్గా ఇంటర్ప్రిటర్లోకి వెళ్తుంది. ఇంటర్ప్రిటర్ అన్నది మిషన్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దేర్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటు ద లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అది పైథాన్లో జరిగే ప్రాసెస్. కానీ జావాలో ఏమవుతుందంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది, కానీ ఈ ఈ కన్వర్షన్కి ముందుగానే ఒక బైట్ కోడ్ అన్నది జనరేట్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు దిస్ బైట్ కోడ్ ద జావా ఈజ్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అంటే ఈ బైట్ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ బైట్ కోడ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయినా రన్ అవుతుంది. కానీ ఈ బైట్ కోడ్ అన్నది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో అయితే జేవిఎం అనేది ఉంటుందో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో అన్నిట్లో ఈ యొక్క బైట్ కోడ్ అన్నది రన్ అవుతుంది. సో దిస్ జేవిఎం, వాట్ ఈస్ మెన్ బై జేవిఎం అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్. అదొక సాఫ్ట్వేర్ లాగా అనమాట. ఈ యొక్క బైట్ కోడ్ని నాకు కావాల్సిన మిషన్ కోడ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు. ఈ యొక్క జేవిఎం అనేది ఆ బైట్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆ బైట్ కోడ్లో ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉంటే అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం దిస్ జావా వర్చువల్ మిషన్ ఇస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఒక జేవిఎం అనేది ఉంటుంది, ఉబాంటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఒక జేవిఎం ఉంటుంది, మ్యాక్బుక్కి ఒక జేవిఎం ఉంటుంది. కానీ ఈ యొక్క బైట్ కోడ్ ఉంది కదా, ఆ యొక్క బైట్ కోడ్ అన్నది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. దానివల్లనే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. అది ఏ ప్లాట్ఫామ్లో అయినా రన్ అవుతుంది, కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్లో నాకు ఆ జేవిఎం అన్నది ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. సో ఒక్కొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఒక్కొక్క జేవిఎం అనేది ఉంటుంది. దట్స్ హౌ ద యాక్చువల్ దిస్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్. అంటే ఇంటర్నల్గా మనం కోడ్ రాస్తాం, ఆ ఫైల్ సేవ్ చేస్తాం, మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. కానీ ఇంటర్నల్గా ఇంత ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. అది మిషన్ కోడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ యొక్క మిషన్ కోడ్ మళ్ళీ హ్యూమన్ రీడబుల్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆఫ్ ది జావా. Why Java programming language is most famous? Because here we are having some of the key features of the Java. Why we are going to learn the Java? What makes difference the Java programming language from other programming language? So now here first one is nothing but it's a simple. Java programming language is very simple. ఎలా చెప్తున్నావు భయ్యా అంటే Java is easy to learn and understand. It removes the complex features like పాయింటర్స్ అండ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. అంటే మీరు సి లాంగ్వేజ్ కనుక నేర్చుకుంటే సి లాంగ్వేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫికల్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పాయింటర్స్. అంటే కాల్ బై రిఫరెన్స్. మనం అడ్రస్ మెమరీ లొకేషన్ ఒక అడ్రస్ పాస్ చేసి ఆ యొక్క వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తే వాటిలో మనం పాయింటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. somewhat complex topics in this C language. But here in this Java, we are not having any pointers and operator overloading. That is why it's a simple programming language. And the syntax of the Java programming language is very simple when you understand about of it. So that's why Java programming language is a simple. And it's a object oriented programming language. అంటే ఏంటంటే it's usually uses the classes, objects, ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, అంటే యూజువల్గా మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడకపోతే మన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా అంటే అలా ఉంటుంది. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ మేనర్ అనేది ఉండదు, లార్జ్ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది, ఒక ఆర్డర్ అనేది ఉండదు. సో ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ అని చెప్తాం. ఆప్టమైజేషన్ అనేది ఉండదు. So but by using this object oriented programming language we can optimize our code. It means that we can, by using these classes and objects, code repetition తగ్గించవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక విల్ ఆర్డర్లో కోడ్ అనేది అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, ఎన్క్యాప్సులేషన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆల్ అబౌట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ డెప్త్. But now remember that it is an object oriented programming language because it supports the classes, objects, encapsulation. So we are going to discuss about of it. So platform independent, right? Before we discussed about of this. So due to the bytecode generation, Java is a platform independent. So see, the Java program are compiled into the bytecode which can run on any OS system with a JVM. So what is the JVM? We are going to discuss in our next video. Okay, it supposes that one of the famous statement, write once and run anywhere. When you studying about the Java statement, you famously see about of the statement write once and run anywhere.
due to this platform independent internal bytecode generation. Next one is nothing but Java is more secure because of it provides secure environment by avoiding direct memory access. So here we are not having what we say pointers, because in pointers we pass memory allocation where we can easily change the memory address, then the value is automatically changed, right? But Java does not have that feature, so that's why it's a more secure. And at the same time here we are having data hiding concepts. So actually in encapsulation we are having access specifiers like public, private, protected. So we are going to discuss about of it, but before that it is a here we are having, so due to that data hiding it is a more secure. So that's why this Java is used in the banking systems, in all other areas, okay, due to its high security. Java programming language is a robust. It means that it has the automatic garbage collection, for suppose exception handling and the strong memory management. So in our Python we have discussed about exception handling, right? So here in a similar way, Java has a feature that is nothing but exception handling, at the same time automatic garbage collection. It means that, so if you declared any variable but you cannot use that variable, then there must be memory allocated to that variable, right? So Java automatically cleans that memory. Where so okay, nothing worries. We are going to see the live experience, but now remember like this. So it has automatic garbage collection, exception handling, and strong memory management. Okay. Next one is nothing but multi-threaded. It means that Java allows multiple tasks to run in the same environment at the same time. అంటే అట్ ఏ టైంలో అంటే ఒక్క ఎన్విరాన్మెంట్లో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి రన్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వై ఇట్స్ ఏ మల్టీ థ్రెడెడ్. అట్ ది సేమ్ టైం హై పర్ఫార్మెన్స్. సో డ్యూ టు ద జిట్ కంపైలర్, జిట్ అంటే జస్ట్ ఇన్ టైమ్, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద జావా కంపైలర్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద జేవిఎం, జావా వర్చువల్ మిషన్. ఇట్ మేక్స్ ద ప్రోగ్రామ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఏ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద వై ఇట్స్ ఏ హై పర్ఫార్మెన్స్. And at the same time it is a portable means it due to the generation of a bytecode it can run in any operating system. It is a independent of the hardware architecture, hardware software, right? So platform independent, it is independent of operating system, at the same time hardware internal ఏమైనా కాంపోనెంట్ ఉండనివ్వండి. సో డ్యూ టు ద జనరేషన్ ఆఫ్ ఎ బైట్ కోడ్ ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. So dynamic is nothing but it is object oriented programming language, right? It is having some of the classes and the objects. సో విచ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్, లైక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనుకోండి, మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఏ ఆబ్జెక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఏ క్లాస్ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నది రన్ టైం అప్పుడు డిక్లేర్ చేసుకుంటుంది. అంటే అట్ ఏ సేమ్ టైం ఉండదు, కంపైల్ టైం దగ్గర ఉండదు. అంటే ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెసిషన్ తీసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద వై ఇట్స్ ఏ డైనమిక్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆఫ్ ద key features of the Java and internal process, how does the Java program runs. So if you have any doubts, please go to the comment section. In our upcoming videos we are going to discuss each and every topic of this Java programming language. Thank you.